Hello friends, especially chemical engineers, their friends, families and fans of chemical engineers. A big hello again. నేను మీ వర్మ మళ్ళీ ఇంకో పాత్ ఫైండర్ ఫ్రెండ్ గెస్ట్ తోటి మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఈ స్పెషల్ గెస్ట్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ముందు రెండు ట్రివియా షేర్ చేస్తాను. మరి చూద్దాం, మీకు తెలిసిపోతుందేమో. మొదటిది, హీస్ ద ఎపిటోమ్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ and how actions speak louder than words అనే దానికి డెఫినేషన్ ఈ అబ్బాయి. రెండోది, he is the perfect example of a good listener, how the good listening can do wonders to our life అనే దానికి కూడా he is the perfect example అన్నమాట. సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా గెస్ట్ గురించి రివీల్ చేసేస్తాను. హీఈస్ నన్ అదర్ దాన్ డాక్టర్ మోహన్ దాసరి. యాస్, ఫైనల్లీ వి గాట్ డాక్టర్ మోహన్. సో మోహన్తో మాట్లాడేసి తన హౌ he gets that energy of doing many things and then tirelessly working long hours setting up something, and also how he got that attitude or like this listening capabilities. Listening is nothing but loving antaru. So to be a good listener is very rare we find, but how that helps in turn our life to our life అనేది కూడా మోహన్ అడిగి తెలిసేసుకున్నాం. మరి యాక్చువల్లీ మోహన్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ after his undergrads in AU, he came to US for his masters, and also he continued PhD into one of the very happening upcoming fields of renewable energy at that time, and been grown into a successful entrepreneur, and also started a own LLC from a single person to the level that he grew into a VP of technology of this LLC of renewable energy company he started with for the past decade and half. So మోహన్ తో మాట్లాడి మరి ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, how he can do so many things long hours. అంతేకాకుండా he also did his MBA in addition to PhD while balancing family, kids, as well as he also has an NGO that he's running, and we are batch especially is all so proud of him. He motivates every one of us to do more than what we think we can do, and also in terms of giving back అనే అన్ని డీటెయిల్స్ మరి మాట్లాడి మీతో షేర్ చేసేస్తాను. I'm really excited to talk to Mohan actually. Let's go and talk to Mohan. Okay, hi Mohan, how are you? Good, Madhavi. Hello, Nanu. Yeah, long time, right? మోహన్, అసలు నాకు నీ గురించి అసలు ఏం తెలీదు. అంటే చైల్డ్హుడ్ నుంచి కూడా సో మెనీ ఇయర్స్ అయిపోయింది కదా. సో మనము జస్ట్ లిటిల్ బిట్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి మాట్లాడుకుందాం. మరి చైల్డ్హుడ్ గురించి just tell us like how where you were born and the family and all the things. So born and brought up in Vizag. So Jagadamba theatre ఉంది కదా, జగదాంబ అక్కడ దగ్గరలో, అక్కడ నుంచి మేబీ ఒక 1.5 kilometer or 1 kilometer మేబీ KGH కి జగదాంబకి మధ్యలో. ఓకే. సో అక్కడే, that's where I was born, and brought up until I 9th grade. Oh, so you were staying there itself from 9th grade లో సీతందార్కి మూవ్ అయ్యాం. సీతందార్. సో అక్కడ మా తాతగారు వాళ్ళు, మా ఫాదర్ 3 siblings మాట, ముగ్గురు
సో అందరికి ముగ్గురికి హౌసెస్ అడ్జసెంట్ గా ఉండేవి. సో ఐ కెన్ గో ఫ్రమ్ వన్ హౌస్ టు అదర్ హౌస్. వెరీ నైస్. ఓకే. సో మై డాడ్ వాస్ ద యంగెస్ట్. నేను మా ఫ్యామిలీలో యంగెస్ట్ అనమాట. సో అందుకే నన్ను బాబు అని పిలుస్తారు అందరూ. సో చిన్నబాబు అని పిలుస్తారు అనమాట. సో ఐఎమ్ ద యంగెస్ట్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. సో మా అన్నయ్యకి, మా పెద్ద అన్నయ్యకి నాకు అబౌట్ 15 years. అంటే పెద్ద అన్నయ్య అంటే పెద్దనాన్న గారు అబ్బాయి. సో 3 brothers మీ ఫాదర్ వాళ్ళు? ఓకే. సో 3 brothers పక్కనే ఉండేవాళ్ళు అందరూ. So growing up, I have a family around. And అన్నయ్యలు అందరూ కాలేజీలో ఉండేవారు మేము స్కూల్ చదువుతున్నప్పుడు. సో యు ఆర్ ద యంగర్. వెరీ నైస్. లైక్ మూవీస్ లో లాగా అందరూ ఒక్క దగ్గరే అందరూ కలిపేసి. దిస్ ఇస్ నైస్. సో ప్రాపర్ గా మీ ఫాదర్ వాళ్ళది కూడా అంటే గ్రాండ్ ఫాదర్స్ కూడా వైజాగ్. అంటే ఆల్సో ప్రాపర్ వైజాగ్ పీపుల్. ఓకే. అంటే నాన్నగారి సైడ్ వైజాగ్ ఫర్ ప్రీవియస్ జనరేషన్స్. అమ్మ వాళ్ళు యాక్చువల్లీ దే ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ వైజాగ్. ఓకే. దే ఆర్ ఫ్రమ్ మా అమ్మగారు వాళ్ళది కాకినాడ. కాకినాడ. ఓకే. కాకినాడ ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి? I don't know. Okay, we both are okay. That's a good question for Mahi. No, yeah, it's good then. I can feel comfortable like that. Yeah. So అంత కాదేనంటే మా మదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ he is a constable. So he used to transfers మీద he used to travel around. Okay, travel అయ్యారు. Okay. సో అలాగా మా అమ్మగారు వాళ్ళకి మ్యారేజ్ అయ్యే టైంకి they were in Vizag. Oh, so they are also in Vizag. అలాగే కలిసి. Yeah, so మా అమ్మగారు వాళ్ళ సైడ్ చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ, 10 members మాట ఫ్యామిలీ. Oh, so అటు సైడ్ చాలా బిగ్ ఫ్యామిలీ. Oh, very nice. So 7 మావయ్యలు ఉన్నారు నాకు. So okay, 7 okay మావయ్యలు. Yeah. సో వాళ్ళు కూడా అంటే మా అమ్మగారు నంబర్ 8 ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. ఓకే. సో నేను కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో కూడా ఆల్మోస్ట్ నేను ఐఎమ్ నాట్ ది యంగెస్ట్ బట్ ఐఎమ్ ద యంగర్ సైడ్. ఓకే. సో మా మావయ్యలు అందరూ కూడా దేర్ అప్పుడులో బాగా చదువుకున్నారు అందరూ. దే ఆర్ వెరీ వెల్ సెటిల్డ్. Okay, they're all around in the Andhra region only. Andhra region and outside also other states. Okay. So because of that వాళ్ళు ఏంటంటే they spread out. They spread out because they're educated that time, right? Educated and so మా అమ్మగా మా ఒక మావయ్య గారు ఉండేవారు. ఆ మావయ్య గారు వైజాగ్ లో ఉండేవారు. ఓకే. అమ్మమ్మ గారు కూడా అక్కడే ఉండేవారు. సో గ్రోయింగ్ అప్ నాకు ఇద్దరు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అందరూ వైజాగ్. Connected extended family too. That's very nice to know. Okay. Yeah. So మా అమ్మగారు వాళ్ళు అదే మా అమ్మమ్మ గారు వాళ్ళు మురసల్లావ తెలుసా నీకు? ఆరిలోవా అటుపక్క ఉండేవారు. అప్పుడు at that now it's like completely developed అక్కడ. That's a hub for hospitals and all that now. Okay. At that time it was like almost like a forest. అవుట్స్కట్స్ లో ఉండేది అప్పుడు. సో I remember going there and it was a completely different. అంటే జగదాంబ సెంటర్ ఇస్ లైక్ a town, right? అమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు used to be in the outskirts మాట. సో కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సినారియో అక్కడికి వెళ్తే అంత గ్రీనరీ అంత. వైజాగ్ కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు నేను అప్పుడు వచ్చేసిన తర్వాత ఇంతవరకు వెళ్ళలేదు. I didn't go. So people were saying it changed a lot. Even like metro area also changed, right? Yes. So, yes. Yeah, it became a huge developmental asset for AU and the Andhra approach. It's very so it developed in the outskirts also. Okay. Oh yeah, definitely. So నాన్నగారు వాళ్ళ ఫాదర్ he used to work in KGH. KGH. Okay. సో అందుకని మా ఇల్లు కూడా అక్కడ దగ్గరలో అన్నమాట. దగ్గరలో ఉంది. Okay, nice. యా. సో మా నాన్నగారు కూడా అప్పుడు అంటే he his BCom and used to work for a company called MMTC. Okay. MMTC అనే కంపెనీ, అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అన్నమాట. Okay. They used to import and export like several materials for the government. Okay.
on behalf of the government, like, iron ore and sulfur and chemicals, basically. Chemicals company. This is it, but the central government owned company. It's a trading organization, actually. So this is organization. This is prior to 1991, when we had the PV Narasimha వచ్చి trade barriers తీసేశారు కదా. So until then, anything that has to be imported or exported from India has to go through a government agency. Okay. Called MMTC. Okay, I don't know this aspect at all. Okay. So until 1991, that was it's a proper channel that it has to go through. So it's an accounting field, right? So So the company is still there, but it's quite small. It's not doing very well, and but still under government then. So they do have some function. Okay. So they are primarily in the port areas, like, because they are dealing with shipments, containers lo vaatlo shipments untai kada. So that is the reason why it's in one of the branches is in Vizag. Oh, okay. So it still has to deal with it. Okay. Nice. Yeah. So even like staying at the peak Jagdamba area lo ante appudu 3 generations nunchi unnaru kabatti it was possible, maybe, right? If not now, it's like nothing. Not So born and brought up akkade. Akkada I went to a small school called Olivet School. For my, and I started out akkade LKG or whatever, UKG or LKG first start chestam kada. Okay. All the way till it's not a Christian school, right? It is a Christian. Okay, Christian mission. It's a Christian school. Walkable distance మా ఇంటి నుంచి. Okay. So అక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళం. నేను, by the way, I have a older sister. Oh, so you are also in the family, even in your family also, your younger brother, not the older brother. Okay. So tanu nakana a year and 9 months older. Just 2 years. Okay. A year 9 ante. Okay. So schooling lo aithe ganaka she used to be right one grade ahead of me. Just 1 grade. Okay. So it's like a friends lage almost, right? The same grade. So iddaram oke school loki vellevallam. And then around when I was in 4th grade, మా ఇద్దరిని విశాఖ వ్యాలీ స్కూల్లో జాయిన్ చేశారు. 4th grade. So all your cousins also would be there, maybe, right, in some grades? Around. Cousins అంటే my brothers అందరూ వాళ్ళందరూ they are much older than me. Oh, so చాలా పెద్ద వాళ్ళంతా అయిపోయింది అప్పటికి. So వాళ్ళు, there's a big age gap మాట. So about 10-15 years so different ఉండేది. వాళ్ళు కాలేజ్ లో ఉండేటప్పుడు we were still in elementary school. Okay. సో ఆల్వేట్ స్కూల్లో 4th grade వరకు చేశాను. తర్వాత 4th నుంచి 8th grade వరకు విశాఖ వ్యాలీ స్కూల్. 4th నుంచి 8th విశాఖ వ్యాలీ స్కూల్. Okay, there is a విశాఖ వ్యాలీ స్కూల్ is near Zoo Park. వైజాగ్ లో జూ పార్క్ ఉండిందా? So అక్కడ so it's pretty far away, at least at that time. Okay. From where we used to live and where the school is. But just ఆ స్కూల్ చాలా ఫేమస్ అప్పుడు, అంటే స్కూల్స్ ఉన్నాయి బాగా, వెరీ ఫేమస్ స్కూల్స్ కదా. టింపనీ స్కూల్ ఒకటి, తర్వాత టింపనీ పేరు గుర్తు రాలేదు, అక్కడి నుంచి కొంతమంది ఉన్నారు కదా. టింపనీ, విశాఖ వ్యాలీ, సెయింట్ జోసెఫ్స్, ఇలా కొన్ని బిగ్ స్కూల్స్ ఉండేవి. అవి దేర్ వెల్ నోన్. ప్లస్ ఏంటంటే నేను చెప్పాను కదా, మా మావయ్య గారు వైజాగ్ లో ఉండేవారు చెప్పాను కదా నేను. He used to live very close by and his kids used to go to Vishaka Valley. So another impetus to say, okay, our school chinna school kadadi anta bagadu standards, so move them to this school అని చెప్పి మూవ్ చేశారు. అప్పుడు ఎంట్రన్స్ కూడా పాస్ అవ్వాలి, ఆ చిన్న స్కూల్స్ కూడా కదా, వెరీ కాంపిటేటివ్, అంటే డొనేషన్లు కూడా ఇవ్వాలి on top of it to get into admissions, right? And it was actually good that you brought it up. Actually, I remember writing an exam going into that school.
I had no idea అప్పటికి ఇంకా we are still too young. థర్డ్ గ్రేడ్ లో ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అక్కడ. సో వీ హ్యాడ్ నో ఐడియా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అంటే ఏంటి తెలియదు మాకు. వెళ్ళాం, ఏదో పేపర్ ఇచ్చారు, అని చెప్పంటే రాసేసి ఇచ్చాం అంతే. బట్ I still remember the fees was very expensive. At that time, and I affording that fees to go to Vishaka Valley School was I should say it's a burden to the family. Correct. Not like we were in the middle class family, so I remember my parents discussing about how can we pay for this and all that, because it was relatively pretty high. ఇద్దరికి పే చేయాలి కదా. సో it's like almost it's very high. Only few people can afford those kind of schools that time, I remember. So it was probably one of the first times I start thinking about parents, they have to think about concept of money. So it was difficult for them. I remember that part at least. Your dad is the only working person, right? Mom is Amma is a homemaker. తను కూడా చదువు, తను PUC అని ఉండేది ఇంత ముందు. I don't know if you know. I remember. I know that. Went to an intermediate, I think. So that's what she did at that time. But appulo, as you know, చదువు ఆపేసి పెళ్లి చేసి పంపించడమే కదా. Even with PUC is the very big thing those days. Until you used to get very good jobs even with that. If you want to. But that's nice that she completed that. Okay. So మాతో పాటు అంటే ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీ, ఆల్దో ఇట్స్ నాట్, బట్ ఇట్స్ అందరం కలిసి ఉండేవాళ్ళం. మా నాన్నమ్మ గారు మాతో పాటు ఉండేవారు. సో షీ వాజ్ బిజీ, మా అమ్మగారు షీ వాజ్ వెరీ బిజీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ us, అండ్ షీ యూస్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ కుట్లు, అల్లికలు అలాంటివి ఉంటాయి కదా, అవన్నీ చేసేవారు. క్రాఫ్ట్స్ బాగా చేసేవారు. అండ్ food is another thing that ante she used to go learn things for us. She never used to let us eat outside. That is how we are used to. In fact, I'm used to it now too. So I rather have Anu cook food for me than eat outside. You bring up a good point. I also remember we never were like eating outside, other than if you go out of town or something. At all. So that was a good foundation, I should say. And she used to go learn things and then come back. Appulo YouTube lo em levu kada. Like Vizag ante appudu inkonchu anni availability undedemo restaurant lo ante outside food ala maamuluga aithe asla. Probably. But she used to take care of all of us. That's her more than full-time job for her. She enjoys maybe, right, taking care of. Absolutely. She was like learning and then making sure. Not everybody does that, right? Okay, we do it because we have to cook. But then it seems like she enjoys like taking care of the family and Yes. That's good. So that is how it is. And you are the youngest, right? So when you are like overall also, were you so pampered in the family or like what? Pampered anemi ledu. I don't remember getting pampered as such. Nanagaru never. I don't his personality is not that type. I mean, he's pretty strict. At least growing up, now he's a little different, but growing up my recollection was that he was pretty strict. Although ఎప్పుడు నాకు మా నాన్నగారు ఎప్పుడు నన్ను తిట్టడం కొట్టడం ఎప్పుడు లేదు. But still, just looking at him, he was 6 foot tall and very heavily built. So చూసేసరికి అందరు భయపడేవారు అన్నమాట. And he used to have a very అంటే వాయిస్ కూడా చాలా గంభీరంగా ఉండేది. అథారిటేటివ్ ఉండేది. సో చూసేసరికి అందరూ కొద్దిగా భయపడేది. బట్ నెవర్ చిన్నాడు కదా వీడిని కొద్దిగా స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఇద్దామని ఎప్పుడు disciplined maybe, right? Also like he follows a very strict discipline, so based on that you guys also like just get it. So and my sister 1 year older than me kada. So I was always compared with her.
Okay. మా అక్క అండ్ she was a straight A student. Oh, she's very good in school. Okay. Very good. Either first rank or second rank. That's it. Okay, all the time. So that keeps you on those. Okay. Yeah, which I was not. I was not a straight A student. I'm more like a B student, Anko. So that was probably one other reason, maybe, that was, నీకు తెలుసు కదా అప్పుడు మన జనరేషన్ లో యూస్ టు కంపేర్ మార్క్స్ ఎంత వచ్చాయి, ర్యాంక్స్ ఎంత వచ్చాయి. కూడా ఆ మెంటాలిటీ అదే ఉండిందిలే, కాకపోతే టూ మచ్ గా ఇంకా దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ కదా. అంటే ఇంకా పేరెంట్స్ కి ఇంక ఇదే వాళ్ళ మార్క్స్ ఎంత, వీళ్ళ మార్క్స్ ఎంత, ర్యాంక్స్ కదా స్కూల్లో. ఎవ్రీ మంత్ యూ హ్యావ్ టు కంపీట్. ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ వీక్ యూ హ్యావ్ టెస్ట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? యా సో అది ఆ స్ట్రెస్ కూడా ఉండేదేమో బహుశా. సో ఇట్స్ వెరీ కంపెటిటివ్, రైట్? యా, వితౌట్ నోయింగ్. yes, one person is academics is just too important thing, right? That's the only major criteria, right? If somebody is doing really good and the other person is not, it's all relative, right? Even though you are second ranker or third ranker, still you won't be first, right? So that comparison will be always there. Okay. Yeah, so Nanagarki academics was he was very keen on that academics. So I guess now when I think about it, I think I was like trying to hide from him, a limelight to lakanda just scoot away so that he doesn't ask me about my marks or rank. So I used to hang out more with my mother for that reason. So you stay away from him a little bit. Yeah, so I used to sit with my mom, talk, ఎక్కువ మాడుతూ ఉండేవాడిని మా అమ్మతో. స్కూల్లో ఏమైంది, ఫ్రెండ్స్ అన్ని ఉండేవాడిని, బట్ నాట్ యాజ్ మచ్ విత్ మై ఫాదర్. Generally too, those days the fathers are like that, right? Little distant to kids and then they are more attached to mom, right? If you want something, amma chepte, she go and like she's like a mediator or something like that. General families. Yes. Yeah, so but my sister, on the other hand, she was more closer to my dad. So మా అమ్మ దగ్గరకు వస్తే మా అమ్మ ఇగో ఈ పంచే ఆ పంచే అంటదని చెప్పేసి she used to avoid. Okay, that's nice. Yeah, similar to our family. My brother used to do more things than I know now. But that time he used to help more my mom than me. So I used to, like, if they want something, they go through me, because if I say, my dad listens. If not, something like that. Yeah. So of course, I mean, things are different now. I mean, there is a different relation now with my dad and all that. Much better. Once you become adults, like little bit after teenage, you become like more friends, right? Yes. Changes. Yeah. So growing up, ఆ టెన్షన్ ఉండేది ఎప్పుడు, దట్ మై సిస్టర్ వాస్ బాగా చదువుకున్నది కాబట్టి అందరూ ఎవ్రీవన్ యూస్ టు ప్రైజ్ మై సిస్టర్. మా ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్, ఫ్యామిలీ, ఎవ్రీవన్, ఓ చూడు, లుక్ ఎట్ హర్, తనలా చదవచ్చు కదా నువ్వు అని ఎక్కువ కంపారిజన్ ఉండేది, విచ్ ఐ డిడ్ నాట్ లైక్. Yeah. But it's all good, and I guess that kept me on track. Yeah, that helps you a little bit, to keep. Yeah, for sure. I mean, she definitely, although I didn't like her when she was younger, but indirectly she was guiding me, and indirectly she was laying the path and ఏదో అంటే at that age you can have distractions, right? So looking at her, looking up to her and saying, okay, వచ్చింది కదా, maybe I may not get a first rank, but at least I'll try. ఈ రియలైజేషన్ అంతా కొంచెం పెద్ద అయినా తెలిసిందన్నమాట. నాకు అప్పుడు తెలియదు. అప్పుడు అక్కకి అంటే ఎందుకు తను ఇలాగా, నాకు ఎందుకు ఇలాగా అన్నట్టు ఉంటుంది. She's more like my enemy. ఫైటింగ్స్ ఉండేవా ఇద్దరికి? Oh yeah, ఫైటింగ్స్ ఉండేవి. ఫైటింగ్స్ ఉండేవి బానే. బట్ ఏంటంటే ఎక్కువ తన సపోర్ట్ ఎక్కువ వచ్చేది తనకి. సపోర్ట్ ఉంది కదా, సపోర్ట్ ఉండేది. సో ఐ ట్రై టు అవాయిడ్. ఎప్పుడైనా కొట్టుకునే వాళ్ళం ఇద్దరం బానే. ఏజ్ గ్యాప్ ఇస్ వెరీ స్మాల్. Yeah,
బట్ మేబీ బికాస్ అంటే అక్క తమ్ముడు అలా అవడం వల్ల ఏమో బహుశా నాట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ద సేమ్ జెండర్. ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ అన్ ఓల్డర్ బ్రదర్ ఆర్ అలా ఉంటే కనుక మేబీ లిటిల్ బిట్ మోర్ ఫైటింగ్. Within 2 years, it would have been really tough period if it's like same gender of the both kids. Yeah. Okay. So up till 8th grade. ఏంటది? School lo iddaru Vishaka school ki just how you were going like with the bus? School bus వచ్చేది. We used to just walk to bus stop and then school bus తీసుకెళ్ళిపోయేది. And then come back. And Vishaka Valley school lo kuda same. I don't remember me being first ranker, second ranker. Still competitive school kada, akkadiki inka andaru extra talented kids e vastaru kada. CBSE syllabus ఉండేది అక్కడ. So it was little bit difficult, and so again my sister was continuing to get very good grades. So 8th grade అయిపోయిన తర్వాత she decided to a different school. So అప్పుడు స్టేట్ సిలబస్ CBSE అలా ఉండేవి కదా వేరేగా. So she decided to move to a different school, local దగ్గర ఉన్న స్కూల్ కి మూవ్ అయ్యింది. స్టేట్ సిలబస్ కి మూవ్ అయితే అప్పుడు షీఈస్ లైక్ షీఈస్ ఇన్ హర్ టీన్స్, రైట్? సో ఇమీడియట్ గా ఫస్ట్ థింగ్ దట్ దే థాట్, అక్క మూవ్ అయింది కదా, అక్కకి ఎవరు వెళ్తారు తోడుగా? ఓకే, so I had no issues with being in Vishaka Valley, but my sister కోసం అని చెప్పేసి నన్ను కూడా విశాఖ వ్యాలీ నుంచి తీసేశారు, బయట మార్చేశారు. సో రోజు బాడీ గార్డ్ లాగా నేను మక్కతో మార్నింగ్ తీసుకురావడం అలా ఉండేది. సో we ended up going into a school called VT College. Okay, VT College అనే వాళ్ళ స్కూల్ ని. ఓకే, స్కూలే కానీ అక్కడ ఏంటంటే మెట్రికులేషన్ కూడా ఉండేది. సో సమ్ రీజన్ వై ఐ డోంట్ నో వై ఇట్స్ అ వెరీ ఓల్డ్ స్కూల్, స్టేట్ సిలబస్ మాట వాళ్ళది కూడా. సో VT కాలేజ్ అనేది అక్కడ జాయిన్ అయ్యాం. జాయిన్ అయిన తర్వాత సో ఐ జాయిన్డ్ ఇన్ ద నైట్. స్కూల్లో నాటీ కిడ్ లాగే ఉండేవాడువా, లేకపోతే జస్ట్ ఎప్పుడు లైక్ ఐ డోంట్ థింక్ యు వెంట్ ఇంటూ ట్రబుల్ ఎట్ ఆల్, రైట్? యు వర్ సో గుడ్ ఫర్ పేరెంట్స్ యాక్చువల్లీ, సచ్ ఎ నైస్ kid. Not the troubled one. Troublesome ఏం లేదు. వినేస్తా అన్ని చక్కగా, ఏదంటే అది అట్లాగే. సో 9th grade జాయిన్ అయ్యాను నేను. మా అక్క 10th grade జాయిన్ అయ్యి like within 2 weeks or 3 weeks she decided she didn't like the school. Okay. And she decided to move to a different school. మళ్ళీ ఇంకో స్కూల్. ఓకే, ఇంకో స్కూల్ కి. సో and then it's not very far away from this new school. Okay. So what we ended up doing is I stayed at VT College. My sister moved to a different school. Okay. Very very close by from there. So still na bodyguard duties inka unnai. Adante we were in two different schools, but they let you go because it's very close by kada, anyway you can take care anesi odlesa, right? And I didn't want to move. inka okkar move ayyam kada, inka malli inka move lene inka move avaledu. So akkada it's actually a co-ed but not, ante co-ed undedi కానీ అమ్మాయిలకి వేరేగా అబ్బాయిలకి వేరేగా ఉండే సెక్షన్స్. ఓకే, అలాగే చేశారు. ఓకే. సో 8th grade నుంచి మాకు కూడా అంతే, చిన్నప్పుడు 8th వరకు సేమ్ చదువుకుని ఐ డోంట్ నో ఫర్ సమ్ రీజన్ దే స్టార్టెడ్ లైక్ మూవింగ్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ అనేసి. Now I think about it, maybe మా నాన్నగారు కావాలని మూవ్ చేయలేదేమో నన్ను. Maybe better off less distance guy. 9th grade ఉన్నాడు, so 14-15 years old maybe or something like that. So but anyways అక్కడ 9th and 10th అక్కడ చేశాను నేను. ఓకే, సెపరేట్ గా ఉండేవి ఇక్కడైతే. మెక్క మూవ్ అయిన స్కూల్ డిఫరెంట్ స్కూల్.